Okay, topology. So let us recall that. Suppose a set is given X, a set. Then on X we can define a map D from X cross X to R by D from X cross X to R, satisfying the following conditions. That is, D should be a non-negative map, D of xy is 0 if and only if x and y are equal. Number 3, d of xy is equal to d of yx. And number 4, d of xy is less or equal to d of xz plus d of zy. And then this map is defined to be a distance or a metric on X, and the pair XD is called a metric space, right? Now, defining this as a metric space, you can easily define some important sets in X. The first, which is determined by D and a real number r greater than 0, which is denoted by BDXR, and defined as set of all those y belongs to X, suppose such that the distance between X and Y should be less than R, and this is called an open ball or open sphere. Open sphere in X determined by D. Okay, so it depends on D. Where R is greater than 0. Okay, so for each R is open sphere. So this is called an open ball centered at X with radius R greater than 0. Okay. Now, after making this definition, you can easily set up another definition with this symbol, just putting a bar here, and this is defined as set of all those y, because that the distance between X and Y is less or equal to R. This is called a closed ball centered at X with radius R. Okay. Okay. Now, স্যার এখানে আর এর সঙ্গে ইকুয়াল হয়ে গেলে তখন ক্লোজড বল বলা হবে এটাকে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ,
হ্যালো, যেমন ধরো তুমি এটা নিচ্ছ আর কি, সাপোজ সো দিস পার্ট ইজ ইয়োর ওপেন বল, তার মানে যদি হ্যাঁ, আর আর বাউন্ডারির উপরে থাকলে সেটা ক্লোজড হয়ে যাবে তখন। in addition to this if you take this boundary then it is called closed ball, ঠিক আছে? ঠিক আছে। Okay, now uh, with the help of this definition we are defining, suppose x belongs to x, small x belongs to capital X, then we define a neighborhood at x is defined as a subset nx containing x is called a neighborhood at x if there exists a r greater than 0 satisfying the open ball centered at x with radius r is inside this nx. Then this nx is called a neighborhood at x if you can find out one real number greater than 0 such that bxr is a subset of this. Okay, so that means around x you can find out some space with the help of this open ball. Okay, this is your r, so this is your bxr, this is x. Then you can say that this nx is a neighborhood at x. Okay, now suppose V is a subset of x, then V is said to be an open set in X, open set in the metric space X if for every point x belongs to V there exists r greater than 0 or rx greater than 0 such that bx rx is a subset of V. Subset of, yeah. If it is true for any x belongs to this set, then you can say that the V is an open set. That means, in other words, V is a neighborhood of each of its points. Okay, V is a neighborhood of each of its points. And with this definition of open set in a metric space, the first thing you can observe is that the whole space X is open, and also empty set is open, and it is true vacuously. The second thing is that suppose Vi be an arbitrary collection of open sets in X, then take the union of all those Vi. Now
let small x belongs to V, then small x must be some pi naught for some I naught, since x is in the union of Vi, so it must be in some Vi naught. Now since Vi naught is an open set, Vi naught is open, so you can find out a radius Rx greater than 0, so that Bx Rx is a subset of Vi naught, and therefore Yeah. it is a subset of union of Vi, so this is V. So this says that V is a neighborhood of B is also open. each of its points, so therefore V is open. That means, so therefore union of, so union of arbitrary collection of open sets is open. Now let us check about the intersection. Now in terms of intersection you need to take, so let us take finitely many open sets be open in X and take their union, their intersection bk, k equals to 1 to n. Then let x belongs to V, then x is in each pk for all k equal to 1 to n. Now since each vk is open, since each vk's are open, so for each k there exists rk greater than 0, such that bx rk is a subset of vk, and this is true for all k equal to 1 to n. Now you have n many real numbers, positive real numbers. So what should I take? So define Least. the least of the minimum of the mean of this rk. Then bxr must be a subset of this, and this is subset of vk, and this is true for all k equal to 1 to n. So therefore this bxr is common to all these vk's, so therefore it is in the intersection. So hence V is open. So therefore intersection of finitely many open sets in X is open. If you take arbitrary intersection, then it will not it is not true, because you can have examples. For example, in R, just take Vn, this one, then their intersection is, what is the intersection? This is 0, 5 and 0 and 0. which is not
an open set, 0. although these are all open for all. Okay, so for arbitrary intersection, the statement doesn't follow. Okay, so therefore, in metric space we have, so in metric space we can establish this, the above, these above properties. And we can restate all these by the following. Suppose tau d, it is the set of all স্যার open, হ্যাঁ স্যার বলছি ওই আরবিটারি ইন্টারসেকশনটা যেটা হচ্ছে না মানে ওটার হুম। প্রুফটা করতে গেলে কোথায় আটকাবে? ওই মিনিমামটা নেওয়ার ক্ষেত্রে তো? কোনটা বলো? হ্যাঁ হ্যাঁ আরবিটারি হ্যাঁ, ইন্টারসেকশন না এটা তোমার হচ্ছে না, মিনিমামটা না। স্যার এটা একটা এক্সাম্পল, কিন্তু মানে যদি প্রুফ করা হয় এমনি হুম। তাহলে না তুমি এটা আচ্ছা, তাহলে ওই এটার প্রমাণটা মিনিমামটা করতে নেওয়ার পারো, ক্ষেত্রে আটকে যাবে। তুমি এটার হ্যাঁ প্রমাণ করতে সেটাই পারো। বলছি। আচ্ছা এটা তো একটা পার্টিকুলার এক্সাম্পল, মানে ইন জেনারেল যদি কোনো প্রুফ করার চেষ্টা করে সেক্ষেত্রে বলছি। না ওটা তো আমি বলিনি, ইট ডাজন্ট, মানে এটা তো মানে সবসময় হবে না সেটা তো বলিনি, মানে এটা আচ্ছা ফলো করছে না, ঠিক আছে, এটা এক্সাম্পল দিয়ে তোমায় বলতে হবে। হ্যাঁ ঠিক আছে। স্যার মিনিমামটা ফাইনাইট হচ্ছে বলে তো গেটার ডান তো 0 হচ্ছে। এখন মিনিমাম থাকতে পারে, তুমি যদি এখন ইনফিমাম নাও, ইনফিমাম এক্সিস্ট করতে পারে নাও পারে, তাই না? ইনফিমাম স্যার ওটা 0 হতে পারে, হ্যাঁ সেই স্যার, জন্য হ্যাঁ স্যার মানে ফাইনাইট নিলে ওটা হবে। হ্যাঁ, না ফাইনাইট নিলে তুমি মিনিমামটা পেয়ে যাচ্ছ, ফাইনালি মেনি রিয়েল নাম্বারদের। হুম, এখন ইনফিমামটা তোমার 0 হয়ে যাওয়ার চান্স আছে, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, আরবিটারি নিলে 0 হয়ে যাওয়ার চান্স। 0 হয়ে যাবে। হ্যাঁ আর নিলে 0 হয়ে যাবে এটা। তো ওকে, তো সেট অফ অল ওপেন সেটস in X, then we have the following. The first one is X, phi both are in tau d, because X and phi are open sets. Number 2, tau d is closed. Tau d is closed under arbitrary union. That is, if you take any arbitrary members from this tau d, then their union is also in tau d. Tau d. Tau d is closed under finite intersection. Okay, so if you take any metric space, then you can define this collection of subsets of X which will have this following 3 properties. Okay, and that is why we call this tau d as the metric topology on X, but it is determined by the metric d, so it depends on d. Okay, so this metric topology depends on d. Now our aim is to make these 3 properties into 3 axioms on set, so that we can have more such family of collection of subsets of X which will have these 3 properties. Okay, so we are trying to generalize
the notions developed in metric spaces by axiomatizing open sets, which is, so suppose X be a set, X be any set, okay, X be a set, and tau be a subset of the power set of X. Then tau is said to be a topology on X if number 1 phi X is in tau, number 2 tau is closed under arbitrary union, and tau is closed under finite intersection. Okay. So then if you take any tau from this power set, then it is said to be a topology on X if these three axioms hold. Okay. So with this definition you can collect more such collection of subsets of X which have these three axioms. Then the pair X tau is called a space, a topological space, or simply a space. Or simply a space. For example, any metric space is a topological space, right? So any metric space is a topological space. With respect to the metric topology, right? Metric topology determined by the metric defined on X, defined on the set. So any metric space is a topological space, but in metric space the topology is tau. So it depends on the metric D. Now if you take any tau subset of power set of X, so there is no such concepts of metric I have introduced in this generalization, right? So it doesn't depend on any such map D. So it is a general kind of setting that we can use to develop the ideas and notions that has been studied in metric spaces. So for example, so some examples that can be achieved. So suppose you take so this is an obvious example. So let X be a set and tau is the whole power set of X. Then obviously this power set of X satisfies these three. So hence X, power set of X, is a space which is called discrete space.
should mention. Okay, I should write down. Okay, this, yeah. Now if x tau be a space, then the members of tau are called open sets in X. Okay, so members of tau are called open sets in X. So here we have axiomatized these open sets, because if you take any tau subset of power set of X, and if they satisfy these three axioms, then you can say that the subsets that you have taken are open sets in X. So therefore you can have at your hand this example where, so here every subset of X is open, right, with respect to this topology. So every subset of X is open. Now in a similar way you can define, suppose, so let tau is simply this, then obviously this is going to be a topological space, and this is called indiscrete space, because here you have the only open sets as phi and x. Indiscrete space, and the topology is denoted by, the topology is called indiscrete topology, denoted by I. Here we can also the topology is denoted by curly D, okay, and called discrete topology. Okay. Now let us have a look at this example. Let X be a set and X be a set, and suppose you define so define tau as, so it will contain phi union the subsets of X, V subset of X, so that if you take their complements, then they will be finite. So you are taking phi along with those V subset of X whose complements are finite. Then check whether tau is a topology. check kora hoy kina. এই তিনটে কন্ডিশন আছে কিনা দেখো। করো দেখি এটা।
কি পারলে? স্যার হবে। হুম, হবে তো? হ্যাঁ স্যার। চেক করে যাও। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, ওই দেখি কি করলে, পাঠাও তো ছবি তুলে। কি অরিন্দম করলে? হ্যাঁ স্যার ওকে, হচ্ছে তো? করছি। হ্যাঁ করছো, ঠিক আছে, করো করো করো। সুব্রত হচ্ছে? So this topology is called co-finite topology on X, and the space X tau is called the co-finite space. Okay. So whenever we refer co-finite spaces, then you should remember that the topology is this, that it consists of phi, and along with this those subsets of X whose complements are finite. And in a similar way, one can define another tau, which is like this: V subset of X such that the complement is countable. Then one can also check that this is going to be the topology on X, and this topology is called co-countable topology. And the pair X tau, the space X tau is called co-countable space. Okay. Now let okay. Now স্যারের প্রুফ গুলো প্রমাণটা করো, কাউন্টেবল কো কাউন্টেবল পারবে না? কো-ফাইনাইটটা করলে তো এটা টপোলজি হবে। কোফাইনে তো স্যার গন্ডগোল আছে। এক্সট্রা হচ্ছে না, হয়নি? এক্সট্রাকে স্যার দুটো ভাগে কি ভাঙতে হবে? কো-ফাইনাইটটা হয়নি, আমি আমি ভাবলাম হয়ে করতে হবে। গেছে তোমাদের। ওটা হলেই কাউন্টেবলটাও তুমি পারবে ইজি। না না হলে করা যেতে পারে। বলো কোথায় আটকাচ্ছে বলো। এক্সটা যখন ইনফাইন নিচ্ছি তখন ভি মাইনাস এক্সটাকে ফাইনাইট, এক্স মাইনাস ভিটাকে ফাইনাইট হতে গেলে ভিটাকে এইখানে কাটকে যাচ্ছে। মানে তুমি কি নিতে চাইছো, তুমি কি নিচ্ছ? এক্সট্রা একটা সেট নিয়েছো, ইনফাইনাইট না ফাইনাইট আমি কিছু বলিনি। এক্সট্রা একটা সেট, আর কি নিচ্ছ না ফাইটাকে নিয়েছো। মানে প্রথমে স্যার এক্সটাকে ফাইনাইট নিলাম, তারপর না হ্যাঁ এক্সট্রাকে ফাইনাইট তো নেবো না, আমি এক্সট্রা একটা সেট, আমি জানি না ওটা কি। তুমি আচ্ছা তাওয়ের মধ্যে কাদের নিচ্ছ?
যে ফাইগুলো নিচ্ছ, ফাইটাকে নিয়েছো, আর কাদের নিচ্ছ হ্যাঁ, না, ফাইনাইট আর সেটগুলোর সেই সব কমপ্লিমেন্ট সেট গুলো গুলোকে নিচ্ছ। নিচ্ছি যাদের কমপ্লিমেন্ট গুলো ফাইনাইট। ফাইনাইট তার মানে উল্টো দিক থেকে ভাবো, তার মানে ফাইনাইট সেটগুলোর কমপ্লিমেন্টগুলো নিয়েছি, বুঝতে হুম পারলে? ফাইনাইট সেটের কমপ্লিমেন্টগুলো আমি টাউতে রেখেছি, মানেটা তাই না? হুম হুম। এবার হ্যাঁ স্যার। তোমাকে কি দেখাতে হবে? তোমাকে প্রথমে, হ্যাঁ, তোমাকে দেখাতে হবে ফাই আর এক্সটা আছে কিনা। হ্যাঁ, ফায়ার এক্সট্রা থাকবে। ফাইটা তো তুমি ধরেই নিয়েছো আছে, হ্যাঁ, আর এক্সট্রা থাকবে কারণ এক্সট্রা যদি এক্স এক্সট্রাও তো এর একটা কমপ্লিমেন্ট এক্সের তো ফাই, সাবসেট। তো সেখানে তো কিছুই নেই। হ্যাঁ, ফাই তো সেটা দিস ইজ হ্যাঁ। অ্যাট মোস্ট ফাইনাইট, ঠিক আছে? তার মানে এক্স আর ফাই দুটোই এখানে আছে। হুম সেকেন্ডলি, তুমি ধরো যে কোনো একটা আরবিটারি কালেকশন অফ ওপেন সেটস নাও, ঠিক আছে? ওপেন সেটস ইন এক্স, তার মানে হুম। কি না, প্রত্যেকের কমপ্লিমেন্টগুলো হচ্ছে ইজ ফাইনাইট। হ্যাঁ তাহলে ফাইনাইট নাও, তাহলে এবার তুমি ইউনিয়ন অফ ভিআই, তাহলে তার কমপ্লিমেন্টটা নাও, হ্যাঁ। তাহলে কি হবে? আচ্ছা। ইন্টারসেকশন অফ দিস। তাহলে ইন্টারসেকশন মানে এ সাবসেট অফ ইচ মেম্বার, আর এটা তো ফাইনাইট বলেছো, তার সাবসেট, হুম কি হুম। হবে? ফাইনাইট, তবে ঠিক আছে? নাম্বার 3, v1 v2 vn open sets in X, ও so take the finite intersection and take the complement of this, তার মানে ইউনিয়ন অফ আচ্ছা আচ্ছা। x plus y কে, এক্স মাইনাস ভি কে। তাহলে প্রত্যেকটাই ফাইনাইট, হুম। তাহলে ফাইনাইট তাহলে ইউনিয়ন অফ ইউনিয়নটাও ফাইনাইট সেট ফাইনাইট হবে। মানে ফাইনাইট, ঠিক আছে? তাহলে তিনটেই তো হয়ে যাচ্ছে। হুম হুম হুম। কাউন্টেবলটাও একই রকম, মানে এটা করলেই তুমি কাউন্টেবলটা বুঝতে পারবে একই রকম, এটাও একই রকম, ঠিক আছে? নেক্সট যে এক্সাম্পলটা আমরা করবো সেটা হচ্ছে, সো লেট আস কনসিডার the set of all reals, and we have already defined a metric on R, usual metric, and with respect to usual metric you can define the metric topology, but let us start from the collection of subsets of R like this. Suppose we take all those subsets of R V such that for each x belongs to V there exists R greater than 0 such that the open interval x minus R x plus R is a subset of V. So we are considering all those subsets of R satisfying this condition. Okay, so we start from this definition, then we need to check whether tau is a topology. On R দেখো তো চেক করা যায় কিনা। জাস্ট ডেফিনেশনটাকে ইউজ করতে হবে আমাদের, টপোলজি চেক করা যায় কিনা দেখো। ফার্স্ট কন্ডিশনটা এক্সামটা স্যাটিসফাই করছে কিনা দেখো। অবভিয়াসলি তুমি যদি আর নাও, then R must be in tau, because for every real number these open intervals are in R, হ্যাঁ। so R must be in, so trivially it is true, trivially. হুম If you take phi,
then since it doesn't contain any point, so it must be in tau. তুমি তো দেখাতে পারবে না, সেই জন্য এটা ভায়োলেটও করছে না, প্রপার্টি কিছুই নেই যখন ভায়োলেট করছে না, backwardly it is true. R and phi belongs to tau. Now next is, suppose you take arbitrary collection of open sets. Collection of members of tau and take the union. এবার কি দেখাবে, দেখো এটা খাতায় করো, খাতায় করো। এটা তো স্যার হবে তো, কারণ প্রত্যেকটা ভি এর প্রত্যেকটা মেম্বারকে ঘিরে একটা করে আর রেডিয়েশন নেবারহুড পাবো, তাহলে তাদের ইউনিয়ন করলেও তো তাদের মধ্যে প্রত্যেকটা মেম্বারের আমি একটা আর রেডিয়েশন নেবারহুড পাচ্ছি, তাহলে এবার দেখো সেক্ষেত্রে সেটা তুমি এই স্যাটিসফাই যে করছে। মানে এখন তুমি নেবারহুড কথাটা ইউজ করতে পারবে না, কারণ আমি এখনো টপোলজি বলিনি, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। বা মানে মেট্রিক হ্যাঁ, স্পেস আমি বলিনি, কিন্তু আমি স্টার্ট করেছি এইখানে। মানে এই ওপেন ইন্টারভালটা এক্সিস্ট করবে আর কি, এক্স মাইনাস আর এটা একটা কমা সেট, এক্স কম এক্স প্লাস। এটা ওপেন ইন্টারভাল একটা সেট, হুম ঠিক আছে, এটা এটা সেট, এটা আমরা মানে অর্ডারিং থেকেই পাচ্ছি, বুঝতে পারলে? এবার এটা তুমি কি করে দেখাবে, এটা যে কোনো একটা এক্স নাও, তাহলে এক্স নিলেই সেটা সাম বিআই নটে আছে, ওটা আবার টাও এর মেম্বার হবে, তাহলে তার জন্য একটা আর পাওয়া যাবে। তখন একটা আর পাবো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তার জন্য এক্স মাইনাস আর কমা এক্স প্লাস আরটা ওই ইউনিয়নটার মধ্যেও থাকবে। হ্যাঁ, এটা তোমার বিআই নটে আছে, আর এটাতে থাকা মানে ইউনিয়ন অফ বিআইতে আছে, কারণ এটা এটা কোনো সমস্যা নেই, এটাও তাই। ইন্টারসেকশনটা তো সেইভাবেই হবে, তাহলে বি1 বি2 ভিএন সবার মধ্যেই থাকবে। open sets in, sorry, I do not call these open sets, members of tau are members of tau. তাহলে তুমি এদের ইন্টারসেকশনটা নাও, x belongs to b, Then x belongs to each of vk, belongs to each vk for all k. So and then there exists a r belong greater than 0 such that comma x plus rk subset of bk for all subset of vk all তাহলে k. আবার ওই মিনিমামটা নিতে হবে, Let r is a minimum of all rk. তাহলে তোমার হয়ে গেল, so x minus r, তাহলে x minus r x plus r belongs to intersection of, তার মানে this is true for all k, so this set belongs to each of these vk, so therefore and it doesn't depend X. on k, so x minus r x plus r subset of intersection of vk, so it is p. তাহলে আমরা যে টপোলজিটা ডিফাইন করলাম, so therefore tau forms a topology, topology on R, ঠিক আছে, and this is called the usual topology, usual topology on R. তাহলে আমরা দেখো আর অলরেডি একটা মেট্রিক স্পেস ছিল, হ্যাঁ, যে the question is that recall that R is a metric space with respect to usual metric d of xy equals to modulus of x minus y, and with respect to this metric you can define the metric topology.
metric topology on R. So on R you have now two topologies, one is this tau, this one, and another one is this tau d. The question is that whether these two are same or not. ঠিক আছে, এটা যেন সমান কিনা দেখবে। ওকে, okay, so next one is that number 6. So on R let us define another topology. Let us define tau is equal to, we take all those subsets of R such that for every x belongs to V, there exists a real number R greater than 0 such that we take this x plus R subset of V. Just taking this interval, instead of taking the whole open interval, we are taking this x plus R, this closed open interval. So for every x belongs to B, there is R greater than 0 such that this is a subset of V. So in a similar way, this is going to be, so tau forms a topology. Check করে দেখবে কিন্তু এগুলো, topology on R. Check. This topology is called the lower limit topology. Topology on R, and the space lower limit topology on R denoted by tau L, denoted by tau L, lower limit, and the space R tau L is called Sorgen-Frey line. Okay. Usual topology. So with respect to usual topology, we call the space R tau as real line. Okay. With respect to usual topology, we call the space R as real line, and with respect to lower limit topology, we call R as Sorgen-Frey line, denoted by R suffix
L. So whenever we refer to this RL, so this means that R is equipped with the lower limit topology L, and this real line can be also real line denoted by, to make a distinction, R U. So R U means R is equipped with the usual topology. Okay. Now this. Now let us finish. So now, so suppose you have a set X, set is given, then on X you define a metric D, and with respect to D it forms a metric space. Then in the metric space XD you have the metric topology, and now again you can define a topology on X. Okay. So this D will give you so with respect to D we define the metric topology, right? Metric topology tau D. And also you have defined a topology on X. Now if it happens that this tau D equals with this tau, then the space is called metrizable space, is called metrizable space. Okay. That means the topology defined on X can be determined by the metric D, then the space is called metrizable space. Okay. That means, so if there exists a metric, so a space is called, so the formally you can say that a space X is called metrizable, called a metrizable space if one can find out a metric D such that the metric topology coincides with the given topology. Okay. The question that I have asked in the in example 5, that whether tau is equal to tau D here with respect to usual topology, the answer is yes. One kore dekho. Okay, but we will see that in the case of lower limit topology this doesn't hold. Okay, we shall encounter the fact that the real line is a metrizable space, but in the case of lower limit topology, but this Horgenfrey line is not a metrizable space. You cannot find out any metric
with respect to which the metric topology determined by the metric will coincide with the lower limit topology. That we shall prove later. Okay. So Sargent-Freund line is an example of a space, topological space, which is not a metrizable space. ঠিক আছে? মানে কোনো মেট্রিক দিয়েই তুমি ওটাকে রিট্রিভ করতে পারবে না, রিকভার করতে পারবে না। ঠিক আছে, একটা এক্সাম্পল তুমি পেলে যেখানে এটা তোমার টপোলজিক্যাল স্পেস বাট দিস ইজ নট মেট্রাইজেবল। ঠিক আছে, আর এই পর্যন্ত থাক। স্যার ওই রিয়েল লাইনের ওইটা একটু দেখিয়ে দিন না, যে কি বলো তো, ম্যাট্রিক্স টপোলজির সাথে যেটা আমি ডিফাইন করছি যে টপোলজিটা, সেটা কি মানে কোন কিভাবে প্রমাণটা তুমি করব কিভাবে সেটা প্রমাণ করবে? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে একটা কোয়েশ্চেন, যে ধরো দুটো টোপোলজি আছে, সাপোজ এই প্রবলেমটাই করো না, যে তুমি ধরো ধরো এক্স নিয়েছো, সেখানে দুটো টোপোলজি আছে, টাও ওয়ান একটা, টাও টু একটা, এই দুটোকে সমান দেখাবে। কি করে দেখাবে, কি দেখানো যেতে পারে? এখনো অ্যাকচুয়ালি মানে ওইগুলো আমি এখনো শুরু করিনি আর কি, মানে হোমিওমরফিজম ওপেন সেট দেখানো, ডিফাইন করতে হবে। হ্যাঁ বলো। আচ্ছা আচ্ছা। হোমিওমরফিজম না, হোমিওমরফিজম অনেক দেরি। হোমিওমরফিজমের ব্যাপারটা আলাদা। দেখাবো। হোমিওমরফিজম মানে হচ্ছে যে দুটো স্পেস আছে, একটা এক্স আর একটা ওয়াই, তাদের মধ্যে তুমি কোনো ম্যাপ ডিফাইন করতে পারছো কি না, যে ম্যাপটা কি করবে না, অ্যাজ এ স্পেস তুমি এই এক্সটাকে বলতে পারো ওয়াই এর একটা কপি, তাই না? এক্স ইজ হোমিওমরফিক উইথ ওয়াই, মানে অ্যাজ এ টপোলজিক্যাল স্পেস দে আর সেম। মানে আচ্ছা স্যার, যদি সাবসেট করে দেখানো হয়, মানে T1টা T2 এর সাবসেট, আবার T2টা T1 এর সাবসেট। হ্যাঁ, সেটাই তুমি দেখাবে, সেটা তো তুমি দেখাবি, মানে টাও ওয়ান ইজ এ সাবসেট অফ টাও টু অ্যান্ড টাও টু ইজ এ সাবসেট অফ টাও ওয়ান। তার মানে তুমি এখান থেকে একটা সেট নেবে ভি ওয়ান, সেই ভি ওয়ানটাকে তোমাকে দেখাতে হবে টাও টুতে আছে। তাহলে টাও টুতে থাকার মানেটা কি দাঁড়াবে? মানে টাউ টু এর কন্ডিশন গুলোকেও হোল্ড করবে। হ্যাঁ, তার মানে উইথ রেসপেক্ট টু টাও টু ভি ওয়ান ইজ অলসো অ্যান ওপেন সেট। ঠিক আছে, ভি ওয়ান ইজ অলসো অ্যান ওপেন আচ্ছা। সেট। তার মানে তুমি এখান থেকে যদি একটা পয়েন্ট নাও এক্স, তাহলে তুমি দেখাতে পারবে যে ভি ওয়ান ইজ এ নেবারহুড of each of its points with respect to this topology. স্যার একবার বলুন। V1 is a neighborhood of each of its points with respect to টাউ টু। tau 2. কারণ ওখানে নেবারহুডটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, কারণ নেবারহুডের ডেফিনেশন আমরা মেট্রিক স্পেসে কি দিয়েছি, যে আমরা এখানে কি দেবো, একটা ওপেন বল পাবো। এখানে আমরা কি ধরো nx, nx is a neighborhood, a neighborhood of x if there exists r greater than 0 বল আছে, কিন্তু এখানে তার ওপেন বল নেই। এখানে আমাকে দিতে হবে যে if there exists an open set r greater, হ্যাঁ, যার জন্য x প্লাস r আর x মাইনাস r such that x belongs to vx subset of nx. So in terms of open set you need to define the neighborhood of x. তাহলে এই যে ওপেন সেটের কথা তুমি বলছো, তখন এই ওপেন সেটটা যে টোপোলজিটা ডিফাইন করা আছে তার ওপেন সেট আমাকে এইটা দেখাতে হবে। এই যে ওপেন সেটটা আমি পাচ্ছি, এই ওপেন সেটটা যেন টাউ টু এর ওপেন সেট হয়, মানে টাউ টু থেকে একটা ওপেন সেট পাবো যাতে করে এটা হচ্ছে। ঠিক আছে, ওকে স্যার। সেটা দেখাতে গেলে টাউ ওয়ানের ওপেননেসটা তোমার কাজে লাগাতে হবে, এই আর কি। সেটা তুমি এখানে পারবে, তুমি একটু খেয়াল করো তাহলেই বুঝতে পারবে। টাউ ডি আর টাও এদের কনস্ট্রাকশনটা তুমি একটু চেক করলেই তুমি বুঝতে পারবে যে অ্যাকচুয়ালি এরা সেম। আচ্ছা স্যার। এখানে দেখো এই টাউটা যখন ডিফাইন করেছো তুমি এখানে তো এইভাবে করেছো,
এটাই তো তোমার ছিল, তুমি রিয়েল নাম্বারে যখন ওপেন সেট ডিফাইন করেছো তখন তো এইটাই তো তোমার ডেফিনেশন ছিল, হ্যাঁ স্যার। ম্যাট্রিক্স দিয়ে যখন করেছো, তাই না? আমরা কি করেছি, আগে ডেফিনেশনটাকে দিয়ে টোপোলজি দেখাচ্ছি। হ্যাঁ মানে এইভাবে তুমি যদি শুরু করো টোপোলজি দিয়ে, তাহলেও তুমি দেখতে পাবে যে ওখানে ওই টাও আর টাও ডি হচ্ছে একই। মানে একটা মেট্রিক ডিফাইন করে টোপোলজিটাকে কালেক্ট করা, আর আমি প্রথম থেকেই যদি ওটা ডিফাইন করি, তাহলে দুটো একই হবে এই ক্ষেত্রে, আচ্ছা ঠিক আছে? কিন্তু আবার যখন তুমি এটা চেঞ্জ করে দিলে, তখন কিন্তু আর তুমি ওটা পাচ্ছ না, কোনো মেট্রিকই পাচ্ছ না আর। যখনই তুমি লোয়ার লিমিট টোপোলজি নিচ্ছ, তখন আর কোনো মেট্রিকই পাচ্ছ না যাতে করে এই টাওয়ের ওপেন সেটগুলোকে রিকভার করা যায়, বুঝতে পারলে? যেটা আচ্ছা। ইউজুয়ালের ক্ষেত্রে হচ্ছে, কিন্তু এখানে তোমার হচ্ছে না। এই জন্য এটা অনেকটা জেনারেলাইজ একটা কনসেপ্ট হয়ে গেল আর কি। আর মেট্রিক দিয়ে যদি তুমি করেই ফেলতে পারো, তাহলে তো আর তোমার এটা পড়ার কোনো যুক্তি নেই আর কি, বুঝতে পারলে?